This is NTV. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, saa 6 kamili juu alama jua mtikati hapa Nairobi, kiwingu cha baridi chenye utusi ndani ya tarehe 11 ya mwezi Mei mwaka 2020. Karibu kwenye NTV sasa, jukwaa lako linalokupa fursa ya kufahamu mengi zaidi yanayofanyika katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya mipaka ya taifa hili. Mpenzi mtazamaji, taifa linaendelea kupambana na janga la corona, lakini sio taifa la Kenya peke yake. Mataifa mengi humu duniani yanaendelea kuweka mikakati mbalimbali kuhakikisha kwamba yanakabiliana na janga hili la corona ambalo limesimamisha shughuli zote hapa duniani. Kiuchumi mambo vile vile yamekuwa si mazuri. Tuangalie tu kwa haraka mambo yalivyo katika mitandao ya kijamii. Ukiangalia mpaka sasa dunia ina zaidi ya maambukizi milioni 4, lakini cha kutia moyo zaidi ni tayari watu milioni 1.5 wamepona ugonjwa wa corona, na kwa masikitiko makubwa zaidi ya watu 280,000 wamepoteza maisha. Lakini hapa nchini Kenya hadi kufikia sasa tuna watu wangapi ambao wameshaambukizwa? Tuna watu 672 ambao wameambukizwa ugonjwa huo. Kadhalika tuna watu 239 ambao tayari wameshapona na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Idadi waliofariki humo nchini imefikia 32, na hizo ni takwimu ambazo ni za kufikia hapo jana. Katika maeneo mbalimbali humo nchini tuna waandishi wetu ambao wamekita kambi kwa ajili ya kukuletea mengi zaidi. Kevin Mutaya anafuatilia swala la vita dhidi ya ufisadi katika mji wa Mombasa, ambapo afisa mwandamizi wa KPA amefikishwa mahakamani leo kwa tuhuma za kushiriki ulaji rushwa. Lakini vile vile tuna waandishi wetu wengine. Tunaye Kelvin katika maeneo ya Mwingi, Kevin Mumo, vile vile tunaye Janet Nyamwamo katika eneo la Kisii, na vile vile tuna waandishi wetu wengine. Bilo tena tutakuwa natufahamisha mengi katika eneo la Taita Taveta. Martin Maura atakuwa katika eneo la Murang'a, na wengine wengi ambao bila shaka wapo kwa ajili ya kukupa habari pindi zinapochipuka. Tunakupeleka moja kwa moja katika kikao ambacho kinaendelea sasa hapa jijini Nairobi, ambapo waziri wa michezo Amina Mohamed pamoja na mwenzake wa masuala ya teknolojia ya habari na mawasiliano Joe Musheru wanazindua ile hazina ambayo Rais Uhuru Kenyatta alikuwa ametenga, hazina ya shilingi milioni 100 kwa ajili ya kuwanyanyua wasanii ambao wamepigwa mtama na janga la corona. Tusikie kinachoendelea kwa sasa. And it's registered under the Ministry of Sports and Culture. He asks, how can a deaf individual or group access the funds for the artists, actors and musicians in the stimulus program? Thank you. A very good question too. First of all, as you heard in the statement that I just read out, 30% of these funds are going to be reserved for persons, vulnerable groups and persons with disability. And so my colleagues will be talking to you throughout the week. I think starting from this afternoon, tomorrow, we'll be able to go into details as how you will access those resources, especially if you are among the group that is either vulnerable or people with disabilities. So arrangements are in place to make sure that they can access 30% of the funds that are available. So I know that my colleagues are taking notes and they're listening, and so I hope that during the sessions that they will have with the media, that they will clarify that question. They will give us the details of how our compatriots with disabilities can actually access the funds that we are putting at their disposal. Thank you, Madam CS. Na bila shaka ni kikao hicho ambacho waziri Amina Mohamed, waziri wa michezo, anaendelea tu kujibu maswali kutoka kwa wadau na washirika katika kikao hicho kuhusiana na shilingi milioni 100 ambazo serikali ilikuwa imetenga kwa ajili ya wasanii. Watakuwa ni wanamuziki, wale wasanii wa kuigiza ambao watafaidi fedha hizo. Wanamichezo nao wamekuwa wakiuliza kwa nini serikali isiingilie kati na kuwatengea angalau chochote wakati huu ambapo michezo vile vile imesitishwa. Wakati mmoja waziri Amina Mohamed akizungumza na NTV alisema kwamba hilo lipo katika majadiliano, na bila shaka pengine wakati utakapofika na kuwadia, serikali itakuwa inatangaza pengine kitita kwa ajili ya wanamichezo. Kama nilipokuahidi mtazamaji, tuna waandishi wetu, na Helen Naura yuko katika kikao hicho cha Amina Mohamed, atakuja baadaye kidogo na taarifa zaidi. Kwa sasa tuelekee katika mji wa Mombasa ambapo Kevin Mutaya anafuatilia vita dhidi ya ufisadi katika eneo la bandarini. Maafisa waandamizi wamefikishwa kotini. Kevin, kuna nini huko sasa?
Na mtazamaji, kwa hakika tulifuatilia kesi hiyo dhidi ya afisa mkuu anayesimamia kitengo cha fedha katika halmashauri ya bandari KPA hapa Mombasa, na muda mfupi uliopita ni kwamba mahakama imeweza kuwapa dhamana washukiwa wawili waliofika mahakamani leo, akiwemo Patrick Nyoike na mwenzake Obunga. Wamepewa dhamana ya shilingi milioni 2, huku washukiwa wengine ambao hivi sasa hawajulikani waliko. Upande wa mashtaka hata hivyo iliweza kuelezea mahakama kwamba pingamizi yake ya kutaka wawili hao waliofika leo waachiliwe kwa dhamana, wakisema kwamba bado kesi hiyo inaendelea kuchunguzwa, tukio ambalo lilipingwa vikali na mawakili wa washukiwa, wakisema kwamba hao hawana hatia yoyote. Na hata kwa wakati mmoja tulimuona msimamizi kutoka afisi ya ODPP akipendekeza kwa mahakama ili waliokosa kufika mahakamani, akiwemo mkewe Patrick Nyoike ambaye anajulikana kama Jacinta Wambugu, aweze kukamatwa na kufikishwa mahakamani kwa madai kwamba aliweza kulenga agizo la kutaka afike hapo leo. Lakini mawakili wake waliweza kuelezea mahakama kwamba aliweza kuachiliwa jana kutoka kituo cha polisi kwa dhamana ya shilingi 2.5 na kufikishwa katika hospitali ambako hivi sasa mawakili walielezea mahakama kwamba amelazwa pale akipokea matibabu. Lakini mahakama imewataka mawakili hao kuweza kutoa ripoti kamili kutoka kwa daktari ili kuweza kujulisha mahakama zaidi na kwa kina ni yapi ambayo yanaendelea. Lakini hivi sasa mtazamaji, ni kwamba kesho pia mshukiwa huyu ambaye ni mkewe Patrick Nyoike anatarajiwa kuweza kufikishwa mahakamani ili kuweza kusomewa mashtaka dhidi yake. Kumbuka haya yote ni kwa sababu ya madai ya ubadhirifu wa zaidi ya shilingi milioni 200 katika mamlaka ya KPA, huku washukiwa wote watano wakidaiwa kushirikiana kwa kutumia kampuni ya Nyali Capital Limited ili kuweza kufuja pesa hizo. Lakini hata hivyo ni tukio ambalo limekuwa na pingamizi vile vile, huku mawakili wakisema kwamba watu hao ambao ni washukiwa waliofikishwa mahakamani kwamba wamekuwa wakifanya biashara tofauti katika KPA, na pesa hizo ni kwamba wamelipwa kupitia zile biashara ambazo wamefika. Lakini kulingana na ripoti iliyowasilishwa na tume ya kupambana na ufisadi humu nchini ambayo ni EACC, iliweza kusema kwamba tangu kuanza kwa uchunguzi wao mwaka 2017 ni kwamba walibaini ni kwamba meneja mkuu wa fedha katika halmashauri hii ya KPA ambaye ni Patrick Nyoike aliweza kukosa kufuata kanuni zilizohitajika, kwamba pia alitumia nafasi yake kama mkurugenzi ama meneja wa fedha ili kuweza kulipa pesa hizo kinyume na sheria za kifedha ambavyo kama inavyohitajika. Lakini kwa hakika mtazamaji, ni mengi tu ambayo pia iliweza kutajwa, lakini hivi sasa ni tunasema ni kwa tunaweza kuripoti kuwa wawili waliofika leo mahakamani wameweza kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 2. Kwa hakika mtazamaji, salia hapa NTV na tutakupasha mengi zaidi kutokana na kesi hiyo ambayo imekuwa ikiendelea. Lakini Salim, kabla sijarejesha kwako, ni muhimu pia kutaja kwamba kuna baadhi ya masala, ikiwemo hata yule wakili wa Patrick Nyoike alisema kwamba kesi hii inamwandama mteja wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwamba kuna azma ya watu kuweza kuchukulia ama kushikilia nyadhifa ya aliyetoweka ambaye ni meneja Daniel Manduku, na ni siasa tu ambayo inaendelezwa katika halmashauri hii ya bandari ili kuweza kumchafulia jina na basi asisimame kuwa MD katika KPA. Bali ni hayo yote tu baadhi ya mambo ambayo pengine tutaweza kukupasha zaidi katika taarifa zetu za hapo baadaye na kwa kina na marefu. Kwako Salim. Naam, shukran sana Kevin Mutai. Bila shaka kama alivyoahidi, tutakuwa tunafuatilia kwa kina mambo hayo na masuala hayo ya vita dhidi ya ufisadi katika eneo la bandarini, katika mji huo wa bandarini wa Mombasa. Nataka turudi kwa mukhtasari sana mtazamaji katika mengine, na ukiangalia taarifa ambazo zimekuwa zikichipuka katika siku za hivi karibuni, tuna muungano wa Jubilee na KANU unalenga kumuondoa Murkomen katika wadhifa wa kiongozi wa wengi katika Seneti. Hilo ndilo swali, na bila shaka utakuwa umesikia tayari mazungumzo kuhusiana na uwezekano wa sehemu fulani ya chama cha Jubilee kuungana na chama cha KANU. Kuna fununu kwamba viongozi waandamizi wa vyama hivyo viwili watakuwa nakutana katika ikulu ya Nairobi leo. Bado tunaendelea kutupia jicho tujue mkutano huo utafanyika au hautafanyika. Lakini Wakenya wengi wanajiuliza, je, ni wakati muafaka kwa viongozi kuanza kuzungumzia masuala ya siasa wakati taifa linakabiliana na janga la corona? Martin Mwaura anazungumza na wakazi wa eneo la Murang'a kujua tu hisia zao kuhusiana na mijadala ya kisiasa na janga la corona. Wananchi wanalipokea vipi? Mwaura.
Naam, asante sana Salim, kama ulivyosema ni kweli ndio. Hasa nchini ulivyosema ndio tunapigana na janga la corona, lakini pia siasa tulikuwa nafikiria kuwa zitaenda chini na mambo yote itakuwa inaangaliliwa tu ni vita hii, lakini sasa kulingana vile tunaona ni kuwa siasa zinazidi kuchacha. Ningetaka tu kuzungumza na wananchi kama ulivyosema, tusikie hisia zao ni zipi hapa. Hawa wanasema nini kuhusu muungano ambao unasema kuwa unatarajiwa kati ya Jubilee na KANU, ambapo pia inasemekana pia kuna watu watapoteza viti vyao. Ningetaka tu kuanza na Jamali hapa. Karibu sana kwenye NTV, na ningetaka utueleze, tumesikia hisia tofauti tofauti na tunajua kuwa corona ndio hii na siasa pia ndio hii imechacha zaidi. Maoni yako ni yapi? Kwa majina yangu naitwa Boro Kevin, ni mkaaji na mfanya biashara ya Murang'a. Mimi maoni yangu kulingana na hii maneno ya corona, ningesema ya kwamba hii inafaa siasa kwa wakati huu isimamishwe. Tuseme sasa ni kupambana na corona. Sababu tukichanganya hao mambo mawili tunaweza anza sasa kuruse focus. Na tukiruse focus tutaingia kwa shimo yenye hatutaweza kutoka kwa muda ujao. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba wenye wanajaribu kuanza siasa kwa wakati huu si wakati mzuri wa kuanza siasa, sababu itakuwa ni hatari kubwa sana. Tukianza siasa kwa wakati huu, ni kusema sasa wale watu wengine waanze kuungana, sasa waanze sasa kujikinga na zile mambo zinakuja kama zile za ile muungano wa KANU na Jubilee. Sasa itakuwa sasa ile ugonjwa, jia kujikinga ugonjwa, juana siasa. Wakati hii mambo ya siasa inatajwa, wanaona sasa hii ndio sasa pahali wanaguzwa sasa pahali yao ya ile the dangerous point, all they are touched below the belt. Kwa hivyo lazima tuamuka, waanze kupigana na siasa, wa lose focus na ile jambo ya kujikinga na corona. Lakini hii ni jambo la maana sana ya kupigana na corona, tuachane na siasa mwanzo. Sababu si kitu, siasa zitakuja wakati mwingine, kuna wakati wa siasa, kuna wakati sasa wakuwa serious, wakati kama huu wa corona. Ningetaka tu kabla nikuache uende, ningetaka kuuliza swali moja. Wewe unafikiria serikali imefanya juu chini iwezavyo kupigana ugonjwa huu wa corona? Bado hajafanya juu chini ya kupigana na huu ugonjwa wa corona, sababu kuna zile wajafanya zile kama ni education to common wananchi through the social media ama through the media. Hawajafanya ya kutosha ya kuelimisha watu. Wanaona kama ni mpaka inafanya watu waone kama ni mchezo iko nayo, sababu zile njia mtu anapata hii corona ama vile anajikinga, ama wanatumia hii mbinu kama njia ya kupunish watu. Ati ya kwamba hata ukipatikana umeenda masaa mbaya, unawekwa 14 days, unaweza ukaambukiwa pale hiyo ugonjwa wa corona. Asante sana. Kwa sekunde tu 30, nataka tu kuuliza, sababu umefika. Nataka kuuliza kulingana na wewe, tunasikia kuna corona na pia tunasikia siasa. Unaona serikali ni kama inajizatiti kupigana ugonjwa huu, na unaona wakati huu ni wa kuongea siasa kweli? Asante sana Maura. Ile kitu ya muhimu sana ningetaka ujue, ukiingia university ama shule yoyote, kuna ile course unaenda kufanyia. Wanasiasa kazi yao ni siasa, mapasta kazi yao ni kuhubiri. Huwezi ingilia kazi ya mwingine. Ukiambia wanasiasa wasifanye siasa, nafikiria labda wakuwe wezi ama mapasta na sioni hawafai kwa hiyo kazi. Kwa hivyo kitu moja, hii issue ya ati kuna KANU na corona, hizo ni issues different. Nafikiria Mutahi Kagwe, our CS Health, anafanya kazi yake vizuri sana na serikali inafanya kazi yake inavyofaa. Ile kitu ya muhimu, hakuna mwanasiasa ako kwa corona. Ile kitu ya muhimu ningetaka kuhimiza kwa wanasiasa, wacha tuone saa hii wakirudi, wacha tuone MP wangu Dede Nyoro akiwa Kiharu akipea watu wake chakula. Juu wakati wengine tunaonanga wakiwa kwa siasa. Juu saa hii hawana siasa, lakini uwezi tofautisha kutokana kwa siasa na mwanasiasa. Hiyo lazima watafanya. Na wacha tuwapee kazi yao, hiyo wanalipiwa, wacha waifanye. Ndio maana wanalipwa kukua wanasiasa. Asante.
maisha haya. Haya, Salim tu nimeanza tu kuongea na wananchi hapa. Na kama unavyosikia kuna taswira tofauti. Kuna yule anasema ambaye ni sawa wafanye siasa na siasa kazi yao ni siasa. Wengine wanasema kwa huu si muda shwari wafanye siasa huku tukipigana ugonjwa wa corona. Nakurudisha kwenye studio Salim. Asante sana Martin Maura. Bila shaka mtazamaji, ndio gumzo ambalo linaendelea mitandaoni. Ukiangalia bila shaka hata katika vivumio au Kenyan Trends utaona kwamba trend ya namba 1 ni Uhuru fumigates Jubilee. Kwa hiyo haya ndio mambo hayo ya siasa ambayo yanaendelea kuzungumziwa. Na jana mtazamaji, ilikuwa ni tarehe 10 ya mwezi wa 5 mwaka 2020, siku ambayo dunia ilikutana pamoja kumsherehekea mama. Ilikuwa ni siku ya kimataifa ya kumwenzi mama. Na leo katika NTV sasa tunaendeleza mjadala huo, tunaendelea kumshangilia mama, tunaendelea kumwenzi na tunaendelea kumpigia saluti mama. Manake hakuna mwalimu kama mama hapa duniani. Na ndio hata Waswahili wakawa nakopa misemo mingi sana, asiyefunzwa na mamae hufunzwa na ulimwengu. Sasa leo tunataka tuzungumze kuhusiana na changamoto ambazo zinawakabili mama zetu ambao wanawalea watoto wenye mahitaji maalum, watoto walemavu. Na swali letu la siku natupeleka hapo. Tunakuuliza je, una ujumbe upi kwa wazazi wanaowalea watoto wenye mahitaji maalum? Je, una ujumbe upi kwa wazazi wanaowalea watoto wenye mahitaji maalum? Nazungumza na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii @salimswale001 kwenye Twitter, kwenye Facebook na vile vile kwenye Instagram @NTV Kenya, @NTV Sasa, hashtag ni NTV Sasa. Jana tulikuwa tumekuletea taarifa ya mama mmoja katika mji wa Eldoret ambaye amekuwa akifanya juu chini kuwalea watoto wenye mahitaji maalum. Ijapo sio watoto wake, Waswahili wanasema kuzaa sio kazi, kulea ndio kazi. Tazama taarifa hii. Mary Ngina ananyoosha misuli na kumkanda Elvis Omondi, mvulana wa miaka 11. Ngina alianza kuishi na kijana huyu mlemavu mwanzoni mwa mwaka huu baada ya kusikia ripoti za kutelekezwa kwake na wazazi ambao mmoja wao anasemekana kuwa na akili tahira. Mama yake ni mtu kichwa punguani. Sasa anaweza wacha huyu mtoto amfungie, hata anaweza maliza hata siku 2. Mtoto hakukua na kula, hakukua na nini, anakaa njaa. Sasa mtoto maisha yake ilikuwa imedhoofika kabisa. Nikaona sasa nimchukue. Sijai jifungua mtoto yoyote. Na sasa nimechukua huyu mtoto ni kama sasa mtoto yangu. Kwa usaidizi wa kasisi mmoja wa kanisa Katoliki mjini Eldoret pamoja na mzee wa mtaa wa Kipkenyo, Ngina akajitwika jukumu la kumlea mtoto huyu kama msamaria mwema na kumtimizia yale yote ambayo mama angemfanyia mwanawe. Lakini janga la COVID-19 likalemaza juhudi zake za kuendelea kumhudumia ipasavyo baada ya kituo chake cha kuhudumia watoto kufungwa. Sasa president alisema amefunga shule, kila mzazi akakuja na akachukua watoto wake. Sasa sina income yangu ikaishia hapo. Sasa hata saa hii nyumba sina pesa ya kulipa na renti saa hii. Hata landlord alikuwa amesema anaweza nifungia nyumba. Sasa singeweza nini, juu niko na deni kubwa yake. Kwa sasa Ngina anategemea majirani kwa usaidizi, japo hajui usaidizi huo utadumu kwa muda upi. Anasema kulea mtoto aliye na ulemavu sio jambo rahisi. Hata kujilisha, ni mimi huwa namulisha chakula. Na akipupu ni lazima niende nimtoe, nimubadilishe, afanye nini. Kila kitu ni mimi. Huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kina mama, Mary Ngina amedhihirisha kuwa kuitwa mama sio lazima uwe umejifungua, bali ni matendo ya utu na ulezi. Ngina alipata ari ya kusaidia wasiojiweza kutokana na changamoto alizopitia utotoni mwake. Niliwachwa na wazazi wangu nikiwa na miezi 3. Sasa wengine wakajitolea kunilea mpaka saa hivi vile niko. Watoto wengine wanapitia shida. Kuko wengine wanalea watoto wasio wake. Jivunie, ni kwa ajili Mungu atakubariki. Gabriel Kudaka, NTV. Na asante sana Gabriel Kudaka. Bila shaka mtazamaji, Waswahili wanasema kuzaa sio kazi, kulea ndio kazi. Hapo kwenye malezi ndiko kwenye kibarua kigumu zaidi. Na unapokuwa na watoto ambao wanahitaji mahitaji maalum, bila shaka kibarua kinazidi hata zaidi. Na hapa studioni mtazamaji, tuna mama ambaye yeye anakaa na watoto ambao wana mahitaji maalum. Tunaye Elizabeth Njeri.
Elizabeth, asante sana kwa kuweza kufika, na kwa mnasaba wa siku ya kina mama tunasema hapa NTV asante sana, tunakupongeza na tunakupigia saluti mpaka kwenye unyayo. Asante. Labda tu tueleze, una watoto wawili bila shaka. Yeah. Watoto wote wana mahitaji maalum. Ni mahitaji maalum ya aina gani? Asanteni sana kwa kuwa na mimi studio. Karibu. Naitwa Elizabeth Jerry. Niko na watoto wawili. Mmoja ni kijana, ako 12 years, anaitwa Caleb Kiari. Caleb alizaliwa na cerebral palsy. Alafu niko na Hadasa Makena. Hadasa kuna mwaka mmoja sasa na miezi 2, na yeye alizaliwa na Down syndrome. Aha. Yeah. Hawa ni watoto wawili ambao bila shaka wote wana mahitaji maalum. Manake mtoto ambaye ana Down syndrome ana mahitaji yake bila shaka. Yeah. Mtoto ambaye ana cerebral palsy ni mtoto ambaye vile vile ana mahitaji makubwa. Kama mama, vipi imekuwa challenge kiasi gani? Niseme haijakuwa rahisi kwa sababu nakumbuka nilipomzaa Caleb nilikuwa newly married. Sikuwa na mtoto mwingine, sikuwa na hiyo experience ya kukua mama. Na kwa hivyo daktari aliponiambia kwamba huyu mtoto amepata shinda, kwanza nilistuka. Alafu leta siku hata ninaelewa hiyo shinda itakuwa nini, lakini aliniambia ni 50-50. Akaniambia anaweza tembea, anaweza ishi kwa wheelchair. Alafu sasa safari ikaanza hapo. So haijakuwa rahisi kumwangalia mtoto wangu nikitarajia kesho atatembea, kesho ataweza kukula, kumeza, kesho ataweza kukaa kama watoto wengine. Nilikuwa na shinda sana kumlea mpaka akafika hapo miaka 12. Kumekuwa na changamoto kubwa wakati ambapo jamii inajikuta au familia inajikuta katika mazingira kama haya. Wanaume wengi wanaogopa. Yeah. Sijui kwa upande wako imekuwaje? Kwangu ni kweli aliogopa na akatuacha mtoto akiwa na miezi 3. Kwa hivyo kutoka miezi 3 nimeng'ang'ana na yeye peke yangu. Kwa hivyo haikuangi ni rahisi wakati mumependana, mumeoana. Kama sisi tulifanya harusi kanisani, harusi kubwa sana. Caleb akakuja akiwa firstborn. Na kwa sababu tu ya ulemavu wake mzee akatoroka. Haijakuwa rahisi kufikiria ya kwamba huyu ni mtoto wake. Ameshindwa ku accept ya kwamba amekuja na hii condition, na ameona ya kwamba ile kitu rahisi ni kwenda na kutuacha. Kwa hivyo imekuwa kwangu mimi kwanza kimawazo ya kwamba okay, nimeachwa na niko na huyu mtoto. Na huyu mtoto ana mahitaji ya dawa, ako na mahitaji ya chakula, wanakuanga na diet yao. Kwa hivyo haijakuwa rahisi sana. Kwanza sasa imefikia wakati ataenda shule. Shule si rahisi kupata, shule ya special kupeleka mtoto. Na pia jamii yenyewe inakuangalia, inaona ya kwamba ni makosa yako kupata huyu mtoto akiwa namna hii. Kama ni in-laws, for example, mahali nilikuwa nimeolewa, wakasema ya kwamba kwetu hakuzaliwi hivi. Na ni kweli hakuzaliwi hivyo kwa sababu hawajawahi. So kumekuwa na changamoto nyingi sana. Labda majirani, jamii ambayo unaishi nayo, kama ulivyosema changamoto kubwa ni ule unyanyapaa. Yeah. Watu wanakunyanyapaa, wanaona kama ni makosa ni yako. Juhudi za kujaribu kuelewesha jamii kwamba hili ni jambo la kawaida na linaweza likampata mtu yeyote, unahisi ni jukumu la nani labda? Ni jukumu yetu sisi zote. Kama mimi mama mzazi, nielezee wengine ya kwamba kila mtu anaweza zaa. Na sio lazima uzae mtoto ati ako na shinda. Unaweza zaa mtoto na apate hiyo shinda akikua. Unaweza pata mtoto mzima kama wengine na ufurahie dio, lakini inahitaji pia uombe watoto wako. Conditions zingine hata uwezi jua kama mtoto wako nayo akiwa mdogo. Kama mimi nilibahatika kuambiwa ya kwamba amekuwa na shinda, kwa hivyo nikaanza therapy mapema. Pia inakuwa ni jukumu la society pia ikubali ya kwamba huyu ni mtoto amezaliwa katika hii society, na ni lazima zote tuichukue kama jukumu yetu yote wote kulea huyu mtoto. Ikikuwa sasa ni kama majirani, kuna wale majirani wanaona ni kama hapana, hata watoto wangu wakitembea na huyu mtoto pengine wanaweza ambukizwa. Ni wajue ya kwamba sio kitu ya kuambukizana. Hii ni mtoto na ni mtoto amezaliwa kama watoto wengine, na mtoto ako na rights. Sana sana ukidharau ama ukitenga huyu mtoto,
mama mzazi ndiye anakuanga na shinda ile kubwa. Mtoto mwenyewe hajui ako na shinda. Lakini sasa kakitoka kakuje kwako ukafukuze, mimi ndiye nitasikia huo uchungu. Na nitajiuliza ya kwamba huyu mama ama huyu mzazi anajua ya kwamba hii inaweza tendeka kwa kila mtu. Mzee kama amezaa mtoto kama huyu na ameacha bibi kwa sababu ya huyu mtoto, mahali anaenda kuzaa wengine, anajuaje hata zaa kama huyu? Ni jukumu letu wote tujiweke katika viatu ya huyo mzazi, tujiweke katika kiatu ya huyo mtoto, na tujue ya kwamba wewe akipotea, kama for example ametoka kwangu sijaona akitoka ameenda, mrudishe na mrudishe kwa amani. Caleb ameanza kutembea? Ya, alianza kutembea akiwa na 5 years, almost 6 years. Umesema ana miaka kama 11 sasa. Ako na 12 years. Yes. Bila shaka mtoto wa kawaida ikifika miaka 8 kuelekea miaka 9 anaanza kuelewa mambo. Yeah. Je, Caleb anaelewa hali yake ilivyo? Hajaelewa kwa sababu yeye kwa ile shule ako saizi wanamfunza kujielewa. Na ninashukuru ako special tutorial na mwalimu mwenyewe anaitwa Teacher Eva, na amesaidia mtoto wangu sana kujielewa kwa sababu saizi anajua kujitishia kitu kama ni chai, na akiangalia aone kama iko na moto anakuambia ni moto. Kwa hivyo ana ile once mam chai, mam hii. Na hiyo imenisaidia sana pia mimi kumuelewa kwa sababu kitambo alikuwa anakuguza tu, anakuelekeza mahali ile kitu anataka. Lakini saa hizi communication since aende shule ameelewa, ameanza kuelewa. Hapo katika shule Elizabeth, ukiangalia mfumo wetu wa elimu humo nchini, nadhani imezingatia sana watoto ambao wa aina ya Caleb, watoto ambao wana mahitaji maalum. System yetu education imeweza kuwa consider sana watoto wa aina hii? Hatujafikia mahali unaweza sema iko sawa. Kwa sababu ukipeleka mtoto wako tuseme kama ni shule yenye unaweza afford sasa ya primary school, kwa sababu kuna shule nyingine wamefanya kuchanganya watoto wa kawaida na hawa wengine. Wakati mwingi ukienda kule unaona kama watoto wenye wako na disability wameachwa kiasi. Mwalimu ana concentrate na hawa wenye wanasoma haraka, wenye na unaona ya kwamba mtoto kama sasa wangu I tried nikampeleka kwa shule ya hii wamechanganywa, lakini unaona akisoma wengine wanamcheka. Sasa wakimcheka anarudi nyuma kabisa. Ulikuwa umempoti train, anaanza sasa kujimes. Unaona? Sasa unaona ya kwamba kuna mahali hatujafikia kama shule. Na ukiangalia katika shule hizi zingine za binafsi ziko very expensive. Sio wazazi wengi wanaweza afford. Sasa unaona ya kwamba unapeleka mtoto wako tu ile shule tu uta afford, aende tu kama tu daycare. Lakini wakifuatiliwa, kuna watoto wako na vipawa, kuna watoto wako wanaweza saidika, wanaweza soma hata wakiwa na ulemavu, wanaweza soma na wakuwe watu. Huo ni upande wa elimu. Labda kwa upande wa mfumo wa afya nchini, na jinsi tunavyowashughulikia watoto ambao wana mahitaji maalum. Sababu kama ulivyosema, kuna wazazi ambao wanajua kwa kuchelewa na inakuwa hata vigumu kuwasaidia. Lakini kuna wazazi ambao wamebahatika kama wewe ambao unafahamu mapema na unaanza therapy mapema. Katika hiyo shughuli ya therapy na unapokwenda kila siku, ukiangalia zile infrastructures zetu za afya, unazungumzia vipi? Ningeomba therapies zikuwe free kabisa, ya kwamba kila mtu ataweza kupeleka mtoto wake. Kama sio free, ningeomba NHIF iweze kutusimamia therapy, kwa sababu imekuwa bei kali sana. Kama sasa mimi niko na watoto wawili wako na ulemavu, lazima ningechagua mmoja. Yani uchague mmoja, wote wanahitaji therapy, lakini uchague mmoja. Na kwangu sasa nimeacha therapy ya huyu mkubwa kwa sababu siwezi afford, nikachukua huyu mdogo. Ndio na yeye apate ile early intervention aweze kutembea kama huyu mwingine. Sasa unaona, sasa unapata challenges where you have to balance. Huyu wote wanahitaji kama ni therapy, lakini lazima nichague mmoja. Na haikuangi rahisi. It's very painful ukichagua mmoja mwenye. Wote wanahitaji dawa, lakini lazima nichague mwenye anahitaji dawa zaidi. Na kama sasa Caleb anachukuanga hizi za anticonvulsant, hadaza naye akona zake. Sasa lazima nichague ni nani anahitaji sana. Huyu pengine hajaanguka wiki moja, kwa hivyo wacha nipe huyu mwenye
na inakuanga changamoto, inakuanga very painful kwa mzazi kuchagua ni mtoto gani. Bila shaka ni matumaini kwamba serikali imeweza kufahamu. Mpenzi mtazamaji, ndio mjadala ambao tunauzungumzia hapa kwa mnasaba wa siku ya kuwasherehekea mama zetu. Leo tunawasherehekea akina mama ambao wanawalea watoto wenye mahitaji maalum, watoto wenye ulemavu, na bila shaka kama ulivyosikia katika sehemu hiyo ndogo tu ya mahojiano, si rahisi, kibarua ni kigumu. Na kutoka katika eneo la Kikuyu, kaunti ya Kiambu, tunajiunga na mzazi mwingine pamoja na familia yake. Huyu naye vile vile ni Njeri, huyu naye ni Rachel Njeri. Karibu sana Rachel, naona una familia hapo, una mzee hapo. Tunafurahi sana kwamba mmejiunga na NTV sasa, na vile vile tunamwona bwana mdogo hapo. Labda kwa haraka tu kwanza kwa sababu ya siku ya Mother's Day ambayo ni jana, tunaendelea kusema tunawashangilia. Rachel, tunakupenda sana na tunakupongeza sana, tunakupigia saluti kubwa kabisa kama mama, na vile vile kama mama ambaye anajizatiti kumlea mtoto ambaye ana mahitaji maalum. Experience yako ya kuwa na mtoto huyu, ana umri gani, labda anaitwaje, na haswa mahitaji yake maalum ni nini? Kwa majina anaitwa Benson Dongo, ako 9 years. Kwa mahitaji ni kama kwenda shule na watoto wako na special, wanakuanga na special needs na zinakuanga expensive sana, lakini Mungu ametusaidia, tunaweza tu kumlea ipasavyo. Yeye ana tatizo gani haswa? Tatizo ni kama transport kwenda shule. Yeye mwenyewe anaugua nini haswa? CP. Cerebral palsy. Yeah. Vizuri. Namuona mzee hapo amekaa kama mwanahabari wa NTV. Mzee, jina lako nani? Karibu sana kwenye kipindi. Kwa majina ni Michael Maura Kamau. Yeah. Na tuseme manake tunazungumza hapa na mama mmoja ambaye ni Elizabeth Njeri. Yeye anazungumzia kisa cha uchungu sana, ambapo ana watoto wawili, mmoja ana Down syndrome na mmoja ambaye ana cerebral palsy. Na kikubwa zaidi ni kwamba mume wake wa ndoa hasa alimwacha na kumtoroka kwa sababu aliona mtoto aliyezaliwa alikuwa na matatizo. Wewe naona umemshikilia mama na mnakwenda katika safari hii pamoja. How does it feel? Acha tuseme kuna kuwa na ugumu sana, lakini ukiangalia kwa sababu tuna wengine wenye umepewa na Mungu alikupea wakiwa wazima, inakupea nguvu, unaendelea kumshikilia. Hata huyo mwingine tunasema ni mpango tu wa Mungu. Kwa hiyo nyinyi mna watoto wengine? Tuna wengine wawili ambao hali zao ni kawaida, ni salama kabisa. Zao ziko nzuri kabisa. Nini kinakupa moyo kila siku ukimwangalia mwanao na unamuona anavyokuwa na changamoto ambazo anazipitia? Nini kinakupa nguvu zaidi ya kuendelea kumshughulikia? Chenye kinanipea nguvu ni kila siku nikimtazama, kwa sababu yeye huongea kwa kusmile. Hiyo inanifanya niweze kujitia nguvu na kujikakamua kuanza kumlea. Yeah. Jamii inakuchukuliaje pale? Manake tunaona Elizabeth hapa studio anatuambia jamii inamtenga sana. Jamii bado haijaelewa kwamba hawa watoto wanaozaliwa na matatizo kama haya ni watoto wa kawaida na wanapaswa kuungwa mkono na kusaidiwa. Wewe pale unapokaa, jirani zako wanawachukuliaje nyinyi kama familia? Kuna wenye wanatushikilia, kuna wengine wataongea, lakini si hatusikizi hayo, tunaangalia kwenye tunaelekea, penye mtoto atasaidika. Asante. Rachel, labda tu nikirudi kwako kabla sijakwenda mapumzikoni. Wewe pengine kama mzazi, kuna nyakati ambazo pengine mnaenda katika makundi ya akina mama, chama na kwingineko. Wanawake wenzako wanakuzungumziaje? Kuna time nilikuwa nimeenda chama. Kwa hiyo time Benson alikuwa na 2 years, hakuwa anatembea, hakuwa anaongea, lakini kuna wamama wengine walikuwa na watoto age ya Benson.
walikuwa na watoto age ya Benson. Sasa walikuwa wananiuliza, bwana, mtoto wako haongei, hatembei, na wetu wanakimbia na wanaongea. Hiyo time nilisikia kuudhika kwa roho yangu na nikasikia tu kulia, na nilidecide sitakuwa nikienda mahali na mtoto wangu. Lakini ikafika wakati nikasema siwezi kaa bila kukaa na watu ama kuongea na watu. Nikasema sasa, nikaamua mwenye atakuwa anapenda mtoto wangu ni sawa, mwenye hamtaki sitakuwa nikienda kwenye mtoto wangu, kwenye watu hawataki mtoto wangu. Umechukua jukumu lolote labda kuzungumza na wanawake wenzako, akina mama wenzako, kuwaeleza kwamba haya ni mambo ya kawaida, huyu ni mtoto wa kawaida, na kinaweza kikampata mtu yoyote? Sasa nilijielewa hata mimi, nikaanza kuwaelezea kila mtu anaweza pata mtoto ako na CP ama autism, na hata hawa ni watoto. Hii ni baraka kwa Mungu, si kulaaniwa ama nini, ni baraka tu kutoka kwa Mungu. Sasa kila mimi kuonanga kwa society sasa wamechukua hiyo kitu kwa urahisi. Kila mtu ananiuliza habari ya Benson, amekaaje. Siku hizi sionangi wakidiscriminate ati niko na mtoto wa disability. Asante sana Rachel, bila shaka usiondoke hapo ulipo mpenzi mtazamaji. Tunaendelea kuzungumza na wazazi ambao wanapitia kipindi kigumu kuwalea watoto wenye mahitaji maalum, na ndio kwa sababu hiyo tunasema kwa mnasaba wa siku ya mama duniani ambayo ilikuwa inaadhimishwa kote duniani hapo jana, sisi tunawapigia saluti ambayo ni kubwa, saluti kavu kutoka kwenye kichwa mpaka kwenye unyayo. Tunapata mapumziko mafupi kwenye NTV sasa. Tukirudi tutakuwa tunafungua line zetu za simu, na vile vile tutakuwa tunajiunga na waandishi wetu ambao vile vile wanazungumza na wazazi katika maeneo mashinani. Tusikie wale ambao wako mashinani na wana watoto ambao wana mahitaji maalum, changamoto zipi ambazo wanapitia. Usiondoke hapo ulipo. Working from home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. Naam, karibu tena mtazamaji. Dakika 38 zimekatika baada ya kutimu saa 6 adhuhuri saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndio kwanza unafungulia runinga yako na kujiunga nasi, unatazama NTV sasa, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kufahamu mengi yanayotukia ndani na nje ya mipaka ya taifa hili, lakini vile vile inakupa fursa ya kujifunza mengi katika mjadala wetu. Leo tukiwa tunaendelea na shamra na maadhimisho ya siku ya kumwenzi mama duniani, tukiwa tunazungumzia mama au kina mama ambao wanawalea watoto wenye mahitaji maalum, watoto walemavu. Na tumekuuliza katika NTV sasa kwenye swali letu la leo, tumekuuliza, je, una ujumbe upi kuhusiana au kwa kina mama ambao wanawalea watoto wenye mahitaji maalum? Unazungumza na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii @salimswale001 kwenye Twitter na kwenye Instagram, kwenye Facebook Salim Swale, na vile vile @NTV Kenya, @NTV sasa, hashtag ni NTV sasa. Nikupeleka katika kaunti ya Makueni ambapo tunakutana na mwandishi wetu Kelvin Mumo, anazungumza yale ambayo tunaendelea kuyajadili hapa studioni. Kelvin, kazi kwako. Naam, ni asubuhi njema Salim, kutoka katika kaunti
ya Makueni, na leo niko katika kijiji cha Mosoi hapa katika kaunti ya Makueni, na nitazungumza tu na mama mmoja ambaye amemlea mtoto wake aliye na ulemavu wa kupooza mwili wake kwa miaka 19 sasa, na inanakiliwa kwamba mwaka wa 2002 ilimlazimu mama huyu aweze kuacha kazi yake kunradhi, na kuweza kukaa nyumbani ili kushughulikia mtoto wake. Na hasa wakati huu tunapigana na janga la corona, ana changamoto chungu mzima, kwani kwa sasa hawezi akatoka kwenda sokoni na mtoto wake, kwani mtoto wake hawezi akafalia mask ama barakoa, na pia hawezi akamwacha katika nyumba yake peke yake. Kwa hivyo sasa tutaungana moja kwa moja na mama huyu aweze kutueleza labda ni changamoto zipi zingine ambazo anaweza kumbana nazo hasa wakati huu wa kupigana na janga hili la corona katika hapa kaunti ya Makueni. Labda anza kwa kujitambulisha. Jina langu ni Penina Modu kutoka Chamsoi. Niko na mama wa mtoto mlemavu ako na cerebral palsy. Nilimzaa mwaka wa 2000. Ako na hawezi keti, hawezi kutembea, hawezi kufanyia chochote. Lakini akili yake anaweza ongea, ni timamu tu, hana shida ya akili. Wakati nilimzaa alipatwa na jaundice, akawa yellow kila mwili yote. Nikampeleka hospitalini akatibiwa, lakini hakutambulikana kama ako na epilepsy mpaka 2012 alipotambulikana ako na epilepsy. Kwa hiyo anakunywa tu dawa kila usiku, anakunywa, anameza dawa moja. Wakati nilimzaa ilinilazimu niache kazi baada ya miaka 2, mwaka wa 2002. Wakati nilimzaa sikuwa na mtu wa kumlea, nilikuwa sina pesa ya kuajiri mfanyikazi, ilikuwa shida, stress nilikuwa nazo mpaka 09 tulipojiunga kikundi, tukawa tuna encourage kina mama wote wenye walikuwa na watoto walemavu, tukajiunga kama kina mama 20. Sasa hapo ndio nikapata encouragement roho yangu, sasa stress zikaisha. Sasa na labda mama, swali tu kwako, umekuwa ukimlea huyu mtoto kwa miaka 19, unajizi vipi ukiwa na mtoto akiwa wa hali kama hii? Inakuanga ngumu sana, huwezi toka, huwezi muacha peke yake, kumpea chakula, kumuosha, kumuinua inakuwa shida, yuko na uzito mkubwa, inakuanga shida. Labda kwa sasa wakati tunapigana na COVID-19, una changamoto zipi ambao umeweza kukumbana nazo hadi kwa sasa? COVID-19 ilipoingia, sasa siwezi kutoka na huyo mtoto, hawezi fungwa mask, hawezi kupumua vizuri ukimfunga, inakuanga shida. Na chakula pia ni shida. Watoto wamerudi nyumbani, watoto wa shule wamerudi nyumbani, kukula ni shida. Sasa kila kitu ni shida tu. Salim, kama vile umeweza kuona ukimtazama mtoto huyu kutoka kijiji cha Mosoi, utamwona vizuri kwamba ako na ulemavu wa kutoka kichwa hadi miguu, na kwa hivyo hawezi toka katika kiti hiki. Mama alitueleza hapo awali kwamba hiki wamepata msaada kutoka kwa shirika moja lisilo la kiserikali, na ni taswira iliyo ya kutamausha katika kijiji hiki cha Mosoi, kwani mama huyu ameweza kusema kwamba baada ya shule hata kufungwa, watoto wote wako katika nyumba hili, na basi chakula ni shida, na shida pia kutoka na mtoto huyu, kwani hapo kabla ya COVID-19 kuingia katika nchi yetu ya Kenya, alikuwa anaweza kutembea na mtoto huyu, lakini kwa sasa kwani mtoto huyu hawezi akafalia barakoa, na hivyo basi hawezi akatembea naye kwenda sokoni. Ni hayo tu kutoka katika hiki kijiji cha Mosoi hapa katika kaunti ya Makueni, na sina la ziada ila kurudisha usukani kwako Salim. Naam, asante sana Kelvin Mumo kutoka kaunti hiyo ya Makueni. Bila shaka mtazamaji, ndio hali ilivyo kwa sasa. Nataka nikurudishe katika eneo la Kikuyu ambapo tuna familia ya Rachel
pamoja na mume wake pamoja na mwana wao, sijui kama bado wako nasi. Asante sana na Rachel, shukran sana kwa kuendelea kuzungumza na NTV. Sasa kwa haraka tu, ulitangulia kusema kwamba Benson ana mahitaji mengi sana, kuanzia kula, manake Elizabeth hapa ametuambia kuna diet maalum ya mtoto, pengine kumogesha, kumvisha. Vipi kimsingi unaweza kutuelezea majukumu hayo? Inakuwa kuwaje hasa kumshughulikia? Okay. Kumshughulikia inakuanga ngumu juu una watoto wengine na lazima ushughulikie huyu mwingine. Ni kama kumpeleka shule, kumuosha, kumlisha, kila kitu ni kumfanyia. Hakuna kitu anajifanyia, unamfanyia kila kitu. Lakini ninashukuru tu Mungu. Mimi najua tu Benson ni baraka kwangu. Kana Benson bila shaka anaonekana mchangamfu. Mwenye anaelewa hali yake, labda ameanza kuelewa hali yake. Hapana, kitu mimi najua, si tunasema ni walemavu, lakini wao wanajua wao wako sawa, wao wanajijua wao wako sawa. Hawajui kama wako na ulemavu wowote. Ukimlea kama ukimlea umulee ajue yeye ako sawa, hana ulemavu. Na bila shaka huko ndiko kujiamini, manake unavyojijua ndio muhimu zaidi kuliko watu wengine wanavyokujua. Pengine anahitaji vitu maalum, kwa sababu kama viatu anavaa viatu maalum, kama karai labda ya kuogea ana karai maalum, ama ni kama mtoto mwingine tu labda? Vitu nyingi zao wanatumia, kila kitu yao inakuanga special. Juu kuna vitu kwa miguu, kuna vitu zinawekwa inasole zinakuanga ni special. Akikuwa mkubwa una change na inakuanga expensive. Kiti akikuwa mkubwa una change tena, unamtafutia ingine. Sasa unapata kila kitu yake ni expensive. Naona yuko katika kiti maalum, sijui ni kiti ambacho ni cha magurudumu. Naona anaweza kujipeleka mwenyewe au lazima umpeleke? Ninampelekanga, anasukumwa, hawezi jipeleka. Hawezi kujipeleka. Bila shaka ni wakati mzito. Elizabeth, umesikia yale ambayo bila shaka yanamkumba Rachel, na si mageni sana na wewe. Kwako pengine hata ni nzito zaidi, kwa sababu yeye ana watoto wengine wawili ambao hali zao ni za kawaida. Wanawake wote wawili wana hali ambayo ni special, wanahitaji mahitaji special. Kikubwa zaidi ambacho unaweza kusema changamoto kubwa sana tangu umewapata watoto hawa wawili mpaka sasa ni nini? Sikaangi kazini. Nikiandikwa naomba ruhusa ya therapy, na lazima aende every week. Sasa unaona employer, mimi ni foodie, nimetrain kama tailor na dressmaker. Sasa most of the factories zenye ninaandikwa therapy inakuwa mingi. Obvious kama Caleb sasa ameenda therapy mpaka kwa 8 years, mpaka saizi yako suppose kukua akienda speech. Alafu sasa nimeandikwa kampani nyingi sana. Production ikienda chini ninakanyangishwa nje. Until there was a time niliambiwa na employer uchague kati ya mtoto na kazi. So mimi nikachagua mtoto. Sasa Hadasa naye amekuja. She's barely 1 year. Already my employer anasema file yako imejaa mabarua ya therapy. Na sasa hiyo ni haki nyingine inaelekea. So it's like imekuwa changamoto, sikai kazini. Alafu nimejaribu kusave niweke mimi kazi yangu nikae na watoto wangu. Imezindikana. And then unaona kuna sasa issue ya feeding, sasa lazima ni depend na watu. Niko na kwa group ya supported group T21 wamenisupport sana kutoka ni mpate handaza. Juu kale bata sikuwa najua kuna groups zinaweza support mtu. So nimekuwa nikiuza vitu zangu napeleka mtoto therapy. Tukilala njaa naenda kibarua, nikifutwa kazi naanza kuosha. But this group has really supported me. Wamesimama na mimi pia kimawazo na pia therapies. Lakini sasa unaona ya kwamba hauwezi tegemea
mtu kwa kila kitu. Ndio. Mtu hata kula chakula umwambie sasa nijazie gas. Mtu hata kupea chakula umwambie sasa ninunulie makaa ama ninunulie ndawa. Unaona kuna ile uchungu unapitia peke yako, nimekuwa too much, wacha sasa una shy off. But I want to thank God for those people wamesimama na mimi mpaka saa hizi. Pia imekuwa ni changamoto sasa, hata nyinyi media saa zingine hamkuangi very kind na sisi. Siku nyingine kuna program ilikuwa kwa another hizi za vernacular. And a doctor came akasema ati watoto wenye wamezaliwa na Down syndrome ni wale wamezaliwa na wazazi wenye wako 36 years old and above. That was not kind because they made me feel like I'm the cause of my daughter's disability. Whereas I have friends wako hata na 20 years na wamezaa. Yeah, you know. So pia nyinyi kueni kind yani mkitupea information kwanza mna especially doctors. Madaktari wanachambua kwanza. Na Wakenya bila shaka, Wakenya wengi hapa katika mitandao yetu ya kijamii wanawapeni moyo sana. Kuna baadhi hapa, David Omwami anasema God will bless the work of their hands. Kuna huyu ambaye ni Eunice wa Githunguri anasema wasife moyo, Mungu yuko na jawabu la kila matatizo na tunawapongeza sana. Nyongi Chepkicho anasema kwamba bila shaka waendelee vivyo hivyo, ni tendo la kishujaa, sio kila mtu anaweza kukabiliana na matatizo kama hayo. Na kuna huyo hapa ambaye ni Aphrodisiac anasema you are all our heroes. Tunawapenda sana na tunazidi kuwa na nyinyi na kusimama na nyinyi. Mpenzi mtazamaji, ni ruhusu kwa dakika chache tu niende katika kaunti ya Kisii ambapo Janet Nyamwamu, mwandishi wetu wa eneo hilo, anazungumza vile na wazazi wengine ambao wanakabiliana na hali ambayo tunaendelea kuizungumzia hapa studioni. Janet, kwako. Naam, swali ni mchana mwema kutoka hapa Kisii, ingawa mawingu yanatanda ya mvua. Kisii ni mahali mvua inapenda sana kwa wakati kama huu, na vile unaona nimekuja kutembelea mama mmoja ambaye akona mtoto ambaye ana mahitaji maalum, na nimevalia barakoa yangu maana sitaki nilete zile virusi vya corona kutoka nje ili niwaletee katika boma yao. Kwa hivyo ndio maana niko kwa boma yao na nimevalia barakoa. Nitaenda kuongea na yeye ili atuambie ni changamoto zipi ambazo anapata katika kulea mtoto huu wake, na alimpata akiwa mdogo, akimzaa alimpata akiwa na hizo na mahitaji hayo maalum ama namna gani? Karibu. Kwanza kwa majina. Kwa majina naitwa Mary Nyasinga. Mimi ni mkaaji wa Kisii County na niko na mtoto msichana kwa miaka 6 anaitwa Tatiana Bosibori. Nilizaa mtoto 2013 na akifika miaka 2 tukagundua afanyi kuachieve zile milestones zenye mtoto anastahili kuachieve akiwa 2 years. So tukampeleka hospitalini, ndio tukaambiwa kuna autism. Autism kwetu ilikuwa ni neno moja yenye ni kama kuambiwa upasue mawe, cause ni jina ngumu yenye hatujaisikia. So tukaanzana na kumpeleka therapy mpaka sasa venye amefika miaka 6, at least tunaona anaendelea vizuri. Kuambiwa ni autism, kuambia watu wengine mtoto ako na autism, marafiki walianza kututoroka. So tunaambiwa, especially in Kisii, tunaambiwa hii autism inakuwa related na uchawi, ama ni kwetu sisi tunalaumiwa sana, wa mama ndio tumeleta hiyo kitu. Lakini si hivyo, ni venye watu wanaichukulia. Tumelea mtoto mpaka amefika miaka ya kwenda shule, mpaka ilibidi tufungue center inaitwa Dazzling Center for Autism. Hiyo ndio imetusaidia mpaka sasa hivi. Tukifika hii story na corona imetuaffect sana, sababu tumekaa kwa manyumba, tumekaa nyumbani sababu hatuendi zile biashara zenye tulikuwa tunaenda. Shule zimefungwa na tulikuwa tunamdrop shuleni ndio upate ile time uende hiyo biashara zako ufanye. Sasa hizi imetukalia ngumu, hatuwezi mnunulia chakula yenye wanastahili kukula, supplements zenye wanatumia ni expensive. So imefika mahali mpaka tumeshindwa, lakini yote tunaachia Mungu. Asante sana.
Swale, vile umesikia kutoka hapa Kisii, mama Mary Nyasinga amesema alipata mtoto akiwa na autism na wamemlea kwa miaka 6 hadi wakafungua shule ya watoto ambao wako na autism ambao wanafunza katika shule. Lakini kwa sasa vile COVID ilianza, kila mtu anajitenga, ako majumbani na wako na tatizo la kulea watoto wakiwa katika maboma zao, na pia kupata chakula ndio na zile essentials za kulea watoto ndio kidogo ni ngumu. Kutoka kaunti ya Kisii na kurejesha kwako Swale. Asante sana Janet Nyamwamu, mwambie mama Mary Nyasinga tunampenda sana na bila shaka tuko pamoja haswa katika safari hiyo ambayo ni ngumu sana. Mpenzi mtazamaji, muda haunasi, tunaelekea tamati ya mazungumzo yetu. Kwa dakika moja tu nitatoa fursa kwa familia ya Rachel kama bado wako nasi watupe kauli yao ya mwisho halafu tufunge. Sijui kama bado wako nasi. Rachel, labda kwa haraka tu mwisho kabisa ukimalizia, wale ambao wanakutazama ungependa kuambia nini hasa katika safari ya kumlea mtoto mwenye mahitaji maalum? Mimi ningetaka kuambia, ukiona mzazi akona mtoto akona disability, mchukue kwa usawa. Sisi tulitaka kuzaa watoto wako na ulemavu. Kile tunajua Mungu alitupea with a purpose. Na purpose ya Mungu tu itafika. Tuwapende. Kama ni baba wako akona mtoto akona disability, msaidie vile wewe utaweza. Na hapo kwingine ningetaka kuuliza serikali, kuna hii kadi wanapeananga. Kama Benson nilipewa kama 5 years ago na haimsaidii. Tunataka kujua nani wanapewangwa hizi pesa, ama juu kama Benson akona mahitaji mingi na apatangi hata hizo pesa za serikali tunasikianga zinapeanangwa. Watu wanazipatanga aje? Tungetaka kujua. Asante sana Rachel pamoja na mzee wako pamoja na Benson. Mwambie Benson tunampenda sana na vile vile tunaendelea kukupigia saluti na kushangilia kwa kazi nzuri ambayo unafanya, ingawa ni kazi ngumu, na bila shaka Mwenyezi Mungu atakuongoza katika safari hiyo. Liz, dakika moja pengine kumalizia tu. Mimi nikimalizia ningesema ya kwamba tupendane. Tupende hawa watoto, ni watoto kama wako, na kama umebahatika, kama Mungu amekupea watoto wenye hawana condition, jua ya kwamba ni Mungu amekupenda, venye amenipenda akanipea. Wangechaguliwa kwa chef, ningeenda nichague the best, lakini Mungu aliona inafaa. Kwa serikali ningeomba tafadhali watupunguzie diapers bei, ama watupee tu, kwa sababu sasa unashindwa ni chakula utanunua ama ni pampers. Asante sana. Bila shaka ni mazungumzo mazito mpenzi mtazamaji, lakini muda haunasi, tungependa kuendelea, lakini muda wetu umekatika kabisa. Tunapaswa kupisha taarifa zetu za NTV at One. Usiondoke hapo ulipo, mimi naondoka kwa sasa, lakini mengi zaidi yanakujia kwenye NTV at One. Baadaye tutakuwa na NTV alasiri, NTV jioni na NTV Tonight. Mimi ni Salim Swale na kutakia dhuhuri njema. Kwaheri. This is NTV. Behaving normal under these circumstances is having a death wish. Your world has changed. Isolation, quarantine, and lockdowns are the new order of the day. The new order brings work at home and homework online. Many nations are grappling under stressed health systems, and many people are struggling with their health and well-being during this pandemic. We focus on health issues affecting Uganda, Tanzania, Rwanda, and the rest of the East African region. That's why we'd like you to join us on NTV every morning as we break down these issues and update you on your world. Your world. Your world. Your world. Your new normal. Hi, my name is Victor Nyama. I'd like to take this opportunity to wish all my fellow Kenyans peace and safety during this difficult time as we fight the coronavirus pandemic. Please follow the instruction given by the Ministry of Health as we fight this pandemic.
Wash your hands thoroughly with running water and soap, or use sanitizers where necessary. Keep your environment clean. Stay at home, avoid unnecessary movement. Take the necessary precautions to keep yourself and the family safe. To my fellow athletes, please train in isolation and take the necessary precautions. We shall overcome this pandemic. May God bless you all, and God bless Kenya. Working from home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee. You bang on time for NTV at ONE. My name is Dibal Ainer. We begin with the story of the Kenya Ports Authority General Finance Manager. This is Patrick Nyoike, who has been granted 2 million cash bail after denying fraud charges in 214.5 million graft case. And we're joined live now by Kevin Mutai to just give us an update from Mombasa. Good morning, good afternoon actually, Kevin Mutai. How are you? Good afternoon, Dibale, and I'm glad to join the broadcast from Mombasa. And we are reporting that two of the suspects, that is Patrick Nyoike and Isaac Obunga, who are both employees of the Kenya Ports Authority, were arraigned today on charges of fraudulently paying over 200 million shillings to Nyali Capital. This is a company, according to EACC, associated with Patrick Nyoike, who's the general manager for finance at the parastatal. And of course, also the other issue that came up is that the other people who, the accused persons also involved in the matter, one of them is Jacinta Wambugu, who is believed to be a spouse to Nyoike, who did not appear in court, and the court also learned that she was released yesterday evening on a cash bail of 250,000 shillings to seek medical attention. But of course, the prosecution argued that the defense lawyers did not provide any information or rather present any documentation or a doctor's report before the court to explain her whereabouts, and of course also appealing for the courts to issue a warrant of arrest against her. But according to the chief magistrate, also directed that the lawyers provide Jacinta tomorrow for plea taking, because the defense argued that she was not in good condition to appear. But of course also with the prosecution opposing, saying that since she was released yesterday, then she would have been in a better position today to appear in court or even provide information. But of course also the other suspects, also the prosecution appealing to the court to also issue a warrant of arrest after learning that the detectives have traced them to Nyeri and in Nairobi. But of course also the court urging the Office of the Director of Public Prosecution to arrange on the means of bringing them to Mombasa, because there is containment currently, and the authorities are now working on arrangements to making sure that they will be brought here. And of course also this is something that will be developing. Remember, this is a matter concerning graft involving over 215 million shillings allegedly paid to Nyali Capital, a company associated with the general manager for finance at the Kenya Ports Authority. So we are still working with different sources who are involved in investigating this particular matter, following up on different documents that were availed not only in court, but of course also some that we've managed to gather by ourselves. And I'm sure that we'll be able to give out a comprehensive story in our subsequent bulletins to what transpired in court, and even what is yet to happen going forward with regards to this particular matter. Many thanks indeed, Kevin Mutai. And of course, that particular amount is an eye-popping figure. And yes, we'll be putting tails on that particular story, and also looking forward to you also apprising us later in the day regarding that particular case.
Here in Nairobi, Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i has ruled out total lockdown of Old Town Mombasa despite the surge of fatalities being recorded in the coastal area. While appearing before the Senate Ad Hoc Committee on COVID-19 through video conferencing, the CS also stated that the country has raised its border alert level, the highest ever since independence, owing to the increased cases of cross-border COVID-19 infections. The cessation of movement is our movement into and out of Old Town. It's not within, because you cannot cease movement within. You know, when you cease movement within Old Town or within Isli, essentially you're having a lockdown. And we have, as government, we have decided we are not going the lockdown way, the way of Italy or the way of the UK, because our circumstances are peculiar and they are different. Because if we lock down the entire place so that no one can move from house A to house B, then we have several other issues that we need to address. It is true, that is the position. I clarified this in Isili last Saturday, and Senator Faki, after this meeting, I will call the regional commissioner in Mombasa and ask him to clarify that to the regional security team in Mombasa while he's there. Now, the recent rains have caused great destruction in West Pokot, leaving farmers and area residents counting losses of unconfirmed value. The crops that they had planted for food and trade are now drenched. The residents now fear that food insecurity is not a matter of if, but when. The water spread all over has been caused by the bursting of the banks of River Swam. The dikes and bridges constructed recently have been destroyed, submerging the infrastructure and making it difficult to tell where the land begins and the waters end. Bridges yote hiyo ya footbridge imepelekwa mwaka huu. Mto ya Muruny ilikuwa na 8 imepelekwa yote. Alafu ya Chepera, Lumut, karibu 4. In total tumepoteza bridges 24. Footbridge. Tumepoteza bridges ya magari 6. Ya Sibit 2. Ya Ortum 2, Bridge 1, Chepera, Koiwoi 1, na Lumut 1. Mingi, we are completely landlocked sasa. Nothing has been spared by the raging water, as told by the residents. Imeharibu mimea, imeharibu manyumba, imeharibu macho na cha. The farmers bear the greatest brunt of the disaster, as the water that is a necessity for crop production has now become the very element of their destruction. Tunaona kwamba mimea hapa imeisha kwa sababu ya mvua kuwa kubwa. Ukienda upande wa Somo, upande wa juu kule, unapata ya kwamba mvua imebeba mashamba zote. Imejaa mpaka imefunja ile kingo zake na imefagia yale mimea tumepanda. National government presence has been threatened by the waters. Juzi mafuriko ilipokuja, askari wote bila manyumba walikuwa naishi, ilibidi yao kutoka kwa hiyo sehemu na wakaenda mbali na kusafirisha silaha ya serikali kwenda Kachelipa police station. Settlement areas are now totally submerged, making life difficult for the residents. The county government has urged the national government to tap into the emergency fund to rescue the residents of West Pokot from the flood situation that may persist for weeks. Charity Mwangi, NTV. Let's turn to politics a bit, where Wiper Party leader Kalonzo Musyoka is hinting at a possible coming together of the National Super Alliance and the Jubilee Party in what he terms as a cooperation to jumpstart the economy post-COVID-19. To start off, Kalonzo says his party is now working on an agreement with Gideon Moi's KANU, and he will be in talks with other NASA coalition party leaders to rope them in to adopting a similar approach. It is understood that Kalonzo will this afternoon be meeting Ford Kenya Party leader Moses Wetangula to sell the same idea. It is well within the KANU and Jubilee within their right to conclude a post-election coalition, and I wish them well. As Wiper, we're also consulting with our coalition partners in ODM. With ODM, ANC, and Ford Kenya, to be able to see what else we can do, because at this time I think the country needs to come together, regardless of political persuasion,
all right, in order to jumpstart the economy, in order to unite this country further. Wiper will be ready to enter into a cooperation agreement with both KANU and Jubilee when that time comes. But we are open to that. But right now, of course, we are guided by the provisions of the coalition agreement we have within NASA. Now, despite police enforced curfews, residents in Molo Town are finding that there has been an increase in thefts. Surprisingly, the thefts are occurring just half a kilometer away from the Molo police station, as Anita Konge explains. Call it Molo heist. One that takes place in the cover of darkness. Residents here in Molo Town have once again woken up to find that thugs had broken into one of the supermarkets. Walitoa mawe kwenye ninakaaga, wakatoa mawe halafu wakaingia ndani. Sasa wakachukua vitu, sijui kama walichukulia hapo, juu milango tulikuta ikiwa imefunguliwa. According to the victims, the thugs made away with 100,000 Kenyan shillings worth of goods and an unknown amount of cash. The incident comes 2 days after another shop was broken into and looted at night during curfew hours. Angry residents are now questioning how the thugs are able to get away with their thefts, considering that there is a night curfew and only police patrolling the area. Wiki ambayo ingine ilikuwa imepita, duka zingine zimeweza kuvujwa. Hii ni jambo ambalo sisi wananchi wa Molo hatutakubali kamwe. Kama ni askari ambao wamekaa hapa Molo, zaidi sana, mimi nikiwa kiongozi nasema wapigwa transfer mara moja, tuletewe askari wale ambao watakuwa wakifanya kazi na kulinda mali ambao ni wananchi wa Molo. Saa hizi ile wizi iko ni wizi ya vitu kubebwa na maga, na wezi toka na hata una ile kitendo kama hapa mkiangalia ishimo. Hii ni shimo iligongwa masaa kama 3 ama 4. Na masaa 4 kabisa mwenye anaangalia tuko karibu na barabara, miguu mbili barabara. Walikuwa wapi? Tutahangaishwa na serikali na corona. Corona serikali tutaenda wapi sasa? Heri kafi isha tutokee sasa. Over 15 shops have been broken into in Molo and Turi since the curfew began in March. Anita Konge, NTV. The mass testing for COVID-19 in Kilifi County is in limbo as the county faces scarcity of testing kits for its 1.4 million residents since Governor Emerson Kingi announced the commencement of mass testing a fortnight ago. Only 300 so far have been tested. Initially, 499 residents had been tested, and this is after they were traced to have come into contact with Deputy Governor Gideon Saburi, who was hospitalized for COVID-19. From the test, only 6 people tested positive, but have since been discharged after recovering. The total number of people tested in Kilifi County stood at 799 by Thursday. The 6 positive cases spread across 3 sub-counties, with Rabai recording 3 cases, Kilifi North recording 2 cases, and Kilifi South registering 1 case. The county had targeted to test all its 1,800 health workers together with subordinate staff within 14 days, but the process is almost stalling. The Ministry of Health has given Isiolo County a vote of confidence in its preparedness in handling cases of COVID-19. This comes in the background of the county fighting accusations of borrowing ICU equipment from a private hospital for a photo shoot, thus labeled unfit to handle the pandemic. The county health management team embarked on a mission to trace all persons suspected to have come into contact with the first case reported in Garbatula area. The team, led by Kenya Medical Training College Board Chairman Professor Philip Kaloki, inspected the isolation wards. Vile county imejidaiti kwa kweli, hii ni model county. Tukisema mambo ya preparedness ya county kuhusu hii janga ya coronavirus, vile wameweka ICU ni ya juu zaidi kabisa. Vifaa ziko pale, equipments ambao ni mpya, wameweka vitanda na medical equipments vile zimewekwa pale, na HDU department pia ambao imewekwa pale. High dependence unit iko pale. Kwa hivyo tuseme county government hii imejipanga kwa kikweli. Tumepata gari 2 because we have shida ya logistics, na saa hii tumeanza painful journey ya kufanya contact tracing, ya kutafuta
wale wali guzana probably na ile patient tumepata. Let's head over now to Kisii, where a seventh-month-old child abducted from its mother in Kisii County has been found in good health in neighboring Nyamira County and the suspect arrested. Police pounced on the suspect, Naomi Bosibori Onsare, aged 25, and found her with the child at Nyaigesa village, Miruka sub-location. The child's mother, Sheila Nyaboke, reunited with her son at Nyamira police station. She says the child was stolen from her at the bus park when she changed a matatu while on transit from Nakuru to her home in Nyamarambe, Kisii County. Sasa mimi nilikuwa ninalia asubuhi, nikasikia mamangu akipigiwa simu eti mtoto amepatikana ako station police Kisii. Sasa nikakuwa nikifurahi, hata kama sikuwa natembea, sijai kula siku 4 tangu mtoto wangu apote. Nashukuru kwa kupata mtoto wangu. Hivyo wakati huu polisi wanachunguza, na uchunguzi ukikamilika tutapeleka yeye kotini na wizi ya mtoto. Trans Nzoia Governor Patrick Kayemba is on the spot over the delayed completion of a referral hospital which has been under construction for the last 5 years. The county leaders now want the project to be investigated over what they term as massive graft. Last week, Governor Patrick Kayemba revealed plans by his government to seek an investor to complete the 400-bed capacity referral hospital. The county government of Trans Nzoia is seeking an investor to equip its referral hospital at a tune of 2 billion shillings. Ndipo unaona watu wenye hawana kufahamu wa kutosha, hawajaelewa kutosha, wanatoa maneno, wamekuwa kama sasa pengine matapeli. Kwa sababu mtu anaweza kusema, "Oh, tumetumia pesa mingi haijaisha." Yes, pesa mingi. Lakini kuja utazame imefanya nini? Governor Patrick has revealed that the county government is unable to raise the funds for the completion of the hospital due to the budget cuts. Nangu kama kiongozi, leta hii mpangilio yako ya kutafuta mfadhili, tuletee kwa assembly, sisi tuangalie kama kuna mfadhili kule nje mwenye anaweza kusaidia kutengeneza hizi miradi. Hiyo ndio itakuwa furaha yetu. Lakini wewe kusema kwamba utamaliza hizi projects by 2022 kabla miaka yako 10 ijakwisha, hiyo hata mimi nilikuwa nimekuambia kutoka mwanzo haingewezekana. However, leaders in the county have criticized the project, saying it has remained a cash cow for the governor and his cronies. Members of the county assembly are now calling on the DCI and EACC to undertake thorough investigations on the stalled project that has since consumed over 1.2 billion shillings. Judith Cherono, NTV. A long-distance truck driver has been put in isolation in Voi, Taita Taveta after testing positive for COVID-19. The driver was intercepted on his way to Mombasa after returning from a trip to Uganda. Residents in the county are now worried that the number of cases in the county could spike. Despite all measures put in place by the government to at least lower the rate of coronavirus infections, long-distance truck drivers continue to pose risk of further spread. For that reason, many counties lying along Mombasa-Malaba highways are on high alert since the driver crossed through, rest and even spend their nights in those counties. Taita Taveta is now nursing COVID-19 patient who is a driver traveling to Mombasa from Uganda. He was tested in Uganda and was only intercepted in Voi. Tuko na dereva wa lori ambaye alisafiri kuelekea maeneo ya Uganda tarehe 3 mwezi huu wa 5, na alipokuwa akiingia Uganda aliweza kupimwa mpakani, na alipokuwa anatoka kurejea upande wa Kenya ambapo ilikuwa ni tarehe 7, alitoka akifululiza kuelekea maeneo ya Mombasa, na kufikia leo alikuwa amepigiwa simu ya kwamba ile test ambayo ilikuwa amefanyiwa upande ule wa Uganda ilikuwa imekuwa confirmed
kuwa positive. A second test has been done on the driver in Taita Taveta and will spend 14 days in isolation. Bilotieno, NTV, Taita Taveta. Right, it's time for me to select my thirst, but we've got more stories on the other side of the break. Please don't go away. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Working from home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee. Welcome back. More than 300 vulnerable households across Kitui South Sub-County have benefited from food donations in the wake of COVID-19 pandemic. During the exercise, households that benefited include the elderly and people living with disabilities in phase 1 of food distribution within Kitui South. Catherine Kimwele, whose family benefited from the distributed 10 kilos of food, said that putting food on the table for her large family had become a challenge ever since the country started battling COVID-19. Paul Mwangangi, another beneficiary, said he stopped working after the government ordered Kenyans to stay home to combat the fast spread of the virus. Paul said that his family of 11 will enjoy the food donations as life has proved difficult for them. Mimi nilikuwa nafanya kibarua, ni kwa sababu ya hiyo ugonjwa wa corona. Wakati ilipokuja mimi nilikuwa nachanganyikiwa. Ni kwa sababu niko na watoto wengi, niko na watoto 10. Tulikuwa na shida ya chakula, lakini sasa hivi tumempata ile chakula ambayo tutapeana leo na kesho. Tuna target familia 100 upande wa Mutomo, familia 100 upande wa Ikudha. Chakula ile ingine itabakia nitapeana katika ofisi ya DCC ndio iweze kuwafikia. Kwa hivyo hii chakula. Street families in Kericho County have received bar soaps and sanitizers in an initiative to curb the spread of COVID-19. Sanitation among street families has been a matter of concern across the country, and they are considered at risk or population at risk in the spread of coronavirus disease. Street families say buying soap or sanitizers is never a concern for them, since every little money they get goes towards buying food. Mamwa kivyangu na idea yangu nijitokeze nigawe mshahara wangu nusu, wakule nusu nikule nusu, nanunulie sanitizer na sabuni, maana bila wao hatuwezi. Sio mtaa, wanasaidiana, wanaegezana magari, wanasaidia mama mboga, wanaletea maji, so hakuna mwenye anawakumbusha, hakuna mwenye anawakumbuka. That's why nimeamua kujitolea. Sisi huwa mara mingi tunanawa mikono by the way kwa hapa kwa hospitali, lakini huwa tupati sabuni. Sasa tunashukuru. Tourism has been one of the hardest hit by the pandemic, with measures put in place to contain the diffusion of COVID-19 taking a heavy toll on the sector. Businesses relying on the sector are now reeling in losses and on the verge of closure, with travelers opting to keep off attraction sites. Here's a look at how businesses has been panning out at Thompson Falls in Laikipia County. The breathtaking view of this waterfall in the midst of a dense forest on the fringes of Mount Kenya and the Great Rift Valley is always a sight to behold. One which usually attracts thousands of foreign and local nature lovers. The Thompson waterfalls are located in the southeast of Nyahururu town, overlooking Olengara Narok River at the basement of the renowned Aberdare Ranges. The coronavirus pandemic has shaken up business here. Photographers and curio shop owners who depend solely on tourists have been left with nothing much to do. Bura ugonjwa ikifike, tulikuwa tunatengeneza kama mtu 1000 kwa siku. Lakini siku hizi hata 100 upati.
The government's ban on movement in and out of the Nairobi metropolitan areas and other key areas with high infection rates has been a blow on local tourism. Kitazama hivyo utaona hakuna watu. Sasa imekuwa tu ninja. Hatuna lingine, tunavumilia tu juu hatuna lingine. A trip here is not usually complete without grabbing a souvenir to remember the good memories. But now, these courier shops are recording a significant dip in sales. Tunaadhirika hata saa ingine unakuja una shida hapa, hata kupata shilingi 200 inakuwa ni shida. Kuuza shilingi 200. The businessmen are now calling on government support to cushion them from bearing the blunt caused by the pandemic. Lillian Kiarie, NTV. Well, let's turn the clock now to international news, where Benin has kicked off mass coronavirus testing of teachers ahead of the reopening of schools as part of a plan to loosen measures against the pandemic. The West African nation of 11 million people is set to end 6 weeks of travel restrictions to key cities and allow some students back to classrooms from Monday. Countries across the globe are wrestling with issues of how to roll back restrictions while keeping a lead on the virus. Benin is among a growing number of African nations relaxing measures that have battered their fragile economies and large numbers of the poor. The country has in recent days seen its tally of confirmed infections doubled to 284 as testing has been scaled up. The authorities said that almost 14,000 tests were carried out between May the 3rd and 7th, with the focus now on teachers and health workers. So far, just 2 fatalities from the virus have been confirmed. Students from the final year of primary school through to universities will return to lessons on Monday after 6 weeks at home. While many residents in Iran's capital are taking advantage of loosened COVID-19 controls, some worry about a new spike in infections in what remains the Middle East's deadliest virus epicenter. The capital's streets, bazaars and malls are now bustling after being nearly deserted for weeks after the bulk of control measures were imposed in March. The government began paring back coronavirus controls outside Tehran on April the 11th, arguing that the economy, already sagging under punitive U.S. sanctions, needed to get back to bare bones operations. It allowed small businesses to reopen in the capital a week later before permitting malls to welcome customers on April the 21st and barbers on Wednesday. At 802 declared daily infections in Iran on May the 2nd reached their lowest level since early March, but this critical daily number has since begun resurging, breaching 1,500 on Saturday to take the country's total number of confirmed infections beyond 106,000. And as the number of COVID-19 infections continues to rise steadily across the African continent, frontline workers continue to selflessly battle the virus amid the risk of exposure. The continent currently has over 60,452 total confirmed cases, with 2,192 deaths and 21,177 recovered cases. Here's a look at how some parts of the continent are faring. The weight of the virus continues to weigh heavily on African workers battling the virus. In the Senegalese capital of Dakar, emergency nurse Malamain Main sees it as his duty to help others. We have no choice from the moment you choose to be a nurse, to practice this profession. I think it's a source of pride to be a nurse, to be able to help people, to be able to help them recover their health. De pouvoir assister les gens, de pouvoir les aider à recouvrer leur santé. In northern Nigeria's Kano, the number of burials has spiked because of what authorities originally called mysterious deaths. An investigation team has now said the virus was the most likely cause. South Africa is also gradually scaling back its lockdown, with some small businesses like car repair shops and hardware stores allowed to reopen. However, strict procedures are in place to ensure the safety of staff and clients. All staff that comes in, all staff that goes out of the store regularly, every hour they've got a sanitizer that they need to sanitize themselves. We don't allow anybody into the store, obviously, without sanitizing them.
and we won't allow anybody in without a mask, for the safety of them and obviously our staff. This happens even as dozens of surfers protested at Surfers Corner in Mosenberg near Cape Town to show their anger over lockdown restrictions that prevent them from using the beach. Protesting is prohibited under the rules of the lockdown, and 7 arrests were carried out by members of the police. The World Health Organization has advised against the use of a herbal tea from Madagascar, which is touted to fight against the virus. We are advising the government of Madagascar to take this product through a clinical trial and are prepared to collaborate with them. We've also invited them to join the WHO coordinated solidarity trial where other therapeutics are being tested out. So we would caution and advise against countries adopting a product which has not been taken through tests to see its efficacy against COVID-19 and also its safety. Time for sports now with Ida Waringa. And Ida, bad news for La Liga players, right? Already now we know that coronavirus has shown up in the camps. Really has. We'll get to that in just a bit, but at least things are resuming, at least somewhat, in other parts of Africa, like Burundi, where the Football Federation has confirmed that football activities in the country will resume in 10 days' time. Now, according to communication released by the president of the federation, that being Yusuf Mosi, football will return on 21st May for the Burundi main Premier League, Division 2, and the knockout competition. By the time of the forced stoppage on 13th April, the Burundi top tier had 3 more rounds left to complete the season, while the President's Cup was at the semi-final stage. Burundi there was one of the last football leagues across the whole world to actually suspend football activities. But to what Debal was talking about earlier, 5 players have tested positive for coronavirus across Spain's top 2 divisions. The La Liga has confirmed, while the unnamed players are all asymptomatic currently and are now in isolation. They will continue to be tested and can only rejoin training when they return 2 consecutive negative results. La Liga started testing players last week as part of the protocols in place for training to resume and elite football in Spain to get going again behind closed doors, hopefully by June. Spain has been one of the worst hit countries in Europe, with over 25,000 deaths and 200,000 infections as of 10th May. Well, different English Premier League clubs will meet today to establish whether it's possible to resume and complete the current season. The government is expected to announce that some elite athletes can start an initial phase of restricted group training later this week. That, however, will depend on medical protocols being finalized and accepted, as footballers have so far been limited to individual training. A vote on whether to use neutral venues is not planned during Monday's Premier League meeting, a sign that an estimated 6 or maybe even 7 clubs do remain opposed to the idea. Great, all the best. Here's to hoping for all the best in terms of football and worldwide sport. It's back to you, Debal. Much more sport on subsequent bulletins. That's taken, of course. We just hope that the slow ban in sports will not continue for long, despite the fact that we are grappling with the coronavirus. Many thanks indeed, Ida Waringa there. That's all she wrote. And on behalf of Ida Waringa and I, thank you for your valued company. I am Debal Aina. This is NTV.